Scheinbar irgendwie eine Quest zu haben, von der ich gar nichts weiß. Mal gucken. So, Tag ist offen. Ferne Sterne? Sammle Meteor. Seltsame Meteoriten fallen auf Teyvat herab und bringen eine seltene Schlafkrankheit mit sich. Menschen, die in tiefem Schlummer gefangen sind, geheimnisvolle Träume, unbekannte Sterne. Krise wird immer näher, okay. Ferne Sterne, müssen wir reingucken. Okay. Sternetrügerischen Träume, unbekannter Stern, Sterne bestimmen. Stimmt, warte mal, es hat mir gerade was angezeigt gehabt mit dem unbekannten Stern. Dass ich da ja zur Catherine gehen soll. Okay. Catherine von der Abenteurergilde scheint deine Hilfe zu benötigen. Unbekannter Stern, Teil 1. Okay. Warte mal, welche Catherine genau? Welche ist das genau? Augen zu und durch, warum mit Steinen werfen? Ich glaube, die anderen Sachen hat die alles soweit schon. Genshin, Kapitel 1, zweiter Akt. Abstufe 29, erster super. Ach ja, das mit der Zeremonie. Und ab Stufe 26 konnte ich das mit dem Reiseführer machen. Alles klar. Wieso zeigt mir hier was an, wenn da eigentlich nichts ist? Ja, bin kurz vor Stufe 24, dann geht's ja noch einigermaßen, was das Level angeht. Ich habe mir die letzten Tage extra Mühe gegeben, damit alles an meinem Geburtstag perfekt wird. Zur Feier des Tages möchte ich mit dir einen Rundgang durch Liyue machen. Es gibt viele tolle Stellen auf dem Nachtmarkt, zum Beispiel Stände mit Handwerkskunst und Spielzeugen. Es würde schon Spaß machen, einfach nur herumzuschlendern. Ich werde mir etwas Leckeres Ach so. Warum lese ich spontan Leckeres? Ich werde mir etwas Legeres anziehen, damit ich nicht so auffalle. Dann können wir beide zusammen auf die Straßen gehen und nett einkaufen. Zweiter Abend, okay. Na gut, ein paar von den Sachen habe ich ja. Lebensretter, rettender Grillfisch. Koordinate sind ein Sogestein. Oh ja, Sogestein könnte ich ganz gut gebrauchen, ne? Wo kommt die mit der? Spezialzubereitung. Okay. So, habe ich hier schon wieder was? Sammle 10 Erze? Okay. Ein paar Teleportationssachen habe ich hier noch übrig. Ein großes unbekanntes Gebiet, wo ich noch nie hin kann. Oder zumindest mir nichts angezeigt wird. Wodurch ich das aufdecken könnte.
Da unten wäre noch was. Okay. Also einmal... Ah, also super. Zur alten Abenteurergilde zurück. Ja, Gründungsfortschritt 21%. Okay. Abfliege. Yep. Einmal zum Teleportationspunkt. Ja. Die Blüte des Flusses der Elemente. Hm. Ja, ich weiß, was ich Stufe 23 bei der Dopamine erzählen. Also mir das zeigen. Das weiß ich auch so. Oh, hello, traveler. You couldn't have come at a better time. What do you mean? Has something bad happened? I'm afraid so. It's quite serious. We need all the help from our adventurers that we can get. So, I have an extremely urgent commission for you, traveler. There was a meteor shower last night. The strike zone was very large, covering the entire countryside of Mondstadt and Liyue. The meteorites seem to harbor a strange power. A power that sends any who touch them into a deep sleep. The guild believes the meteorites to be highly dangerous. Whoa, that does sound pretty serious. Truth be told, we have never encountered anything like this before. The Adventurers Guild is currently stretched beyond capacity. We are relying on our members across the land to rally together and support the relief effort at this trying time. Naja. Ja, danke für die Info. Ich mache mich sofort daran. One moment. Safety must come first. Catherine, vassal of the Imanachaik? Do mine ears deceive me? Or didst thou cry out mine holy name in earnest supplication not one moment ago? Okay, Fische? Ah, you've arrived. A pleasure to meet you again, Catherine. Did that raven just speak? Nice to meet you too, my friend. Though I'm sure you must have seen phenomena far stranger than myself before. Phänomene, die seltsamer sein sollen als die sprechende Arabe? My loyal subjects, I see your faces are filled with fear and trepidation at the vile and villainous evils that once again seek, albeit in vain, to disturb the peace and tranquility of our beloved Mondstadt. Okay, die ist mir definitiv neu mit O's, oder wie das Ding heißt. Komische rahmenartige Traveler, Gefährte. allow me to introduce Miss Fischl, a senior member of the Adventurers Guild. Okay. Fischl, Oz, this is the traveler of whom I have spoken to you previously. Ah, hier ist... Haben die den Namen irgendwie aus dem See gemobst? Weil O's kenne ich eigentlich nur aus dem... Den Namen O's kenne ich nur aus einer einzigen Serie, die ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe.
Und das war der Name von einem riesigen Dämon, von einem riesigen sogenannten Dämon gewesen. Ne? You are the traveler? One finds the look in your eyes to be most agreeable. Honorary Knight of the Knights of Favonius and travel companion Paimon, we are honored to meet you both. We have heard much about you. Traveler, do you also mean to confront these cryptic crystals of darkness and doom? Cryptic cryptos of doomness and... What? Alles ein bisschen zu kryptisch und zu kompliziert für Paimon. Alles zu fachsprachlich. Caswin, ist das gleiche Ding, von dem du gesprochen hast? Ich schätze mal, das sind diese Kristalle, ja. Diese, ja, kryptischen oder christlichen Kristalle. I believe that Mein Fräulein does indeed refer to the meteorite strike. Ja, oder anders ausgedrückt, Sternenregen. The Adventurers Guild has so far been unable to ascertain the cause of the meteor shower, or the precise side effects of the meteorites. Hence, we recommend that adventurers travel in pairs for safety. Traveler, Fischl, please look out for one another on your journey, and exercise extreme caution at all times. Very well then. You have always been a pious vassal, Catherine, and thus I shall acquiesce to your heartfelt plea for mine assistance. Also, irgendwie kommt mir die Fischl echt ein bisschen sehr hochnäsig und arrogant vor. Kann mir nicht helfen, ne? Rejoice! For to join the Prinzessin de Verurteilung on her majestic mission for but a fleeting moment is surely cause for an eternity of elation. This young lady is my master, Princess Fischl. She hails from a world beyond known as Ima Nachtreich. I am Mein Fräulein's humble familiar, Oz the Raven. Wow, that all sounds very impressive. My name's Paimon, and she's a traveler. We look forward to working with you. Hast du gesagt, eine Welt unter uns? Unter uns? Immer Nachtreich? Noch nie von dem Ort gehört. Weder das eine noch das andere sagt mir irgendwas. In time, you will understand. The more time you spend with Miss Fischl, the clearer everything will become. Okay. Also je mehr Zeit ich mit der verbringe, desto besser und einfacher soll man das verstehen können. Blind to the glory of the Immernachtreich, realm of everlasting night, though one can hardly expect more from a lowly traveler. Hence, it is not blasphemy but ignorance that be the cause of this transgression. One will therefore show clemency. Clemency? Mein Fräulein means to say hello. So, und warum sagt sie das nie einfach, anstatt wieder mit ihrer Hochnäsigkeit wieder rüberzukommen? These guys are the weirdest double act Paimon's ever seen. The girl sounds strange enough as it is, but every time her pet bird talks, it gets even weirder. I am sure that you must have many questions. Perhaps we can walk, or indeed fly, and talk. Oh, and that's another thing. What's all this about traveling in pairs? This is clearly a party of 4. Ferne Sterne, Teil 1, unbekannter Stern. Was? Hat sich der Rabe gerade mit einem kleinen Puff verabschiedet und einfach so verschwunden? Okay, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen, ne? Erstmal eine neue Unbekannte kennenlernen und dann
verabschiedet sich der Rabe einfach mal so mit einem kleinen Puff. Kann man mal machen. Ach Mann. Okay, da will ich mir nur mal ganz kurz mal noch was reinschreiben. Das würde hier alles sagen. Ja, müsste reichen. Das müsste so passen. Okay, jetzt kommt der Husten ab und zu wieder ein bisschen öfter durch, als mir eigentlich so ein bisschen lieb ist. Stimmt, ich sehe gerade We're in was. Springvale now. Catherine said that this is the closest impact site to the city. The situation looks even worse than we imagined. Ring the bells. Sound the trumpets, for the day of judgment is upon us. Rejoice, all ye who cry out for salvation, for the Prinzessin der Verurteilung has come. Prinzessin der Verurteilung? Oder die Prinzessin der Hochnäsigkeit und Arroganz, würde ich mal eher sagen. This princess lady seems really enthusiastic. Mann, ey. Ah. Und das, die Opfer in der Nähe. Dear mortals, in this dark hour, your Prinzessin permits you to forego the usual etiquette and simply relay your account of the matter at hand forthrightly. Excuse me. Who are you? We come in peace, good sir. We were just hoping that you could reveal whatever you know about this poor victim's situation. Wait! Stop! Let Paimon explain. We're from the Adventurers Guild. They commissioned us to come here and investigate after the meteor shower. Oh, I see. Well, last night this fellow touched the meteorite, and then he fainted just moments later. Das ist doch eher eine Frauenkind, Mann, der dann schlafen geht. So, however you plan to conduct your investigation, I implore you, do not, under any circumstances, touch the meteorites with your bare hands. What ridiculous remonstration is this? Is one not under the divine protection of one's Edelstein der Dunkelheit, and thus impervious to the trifling threat posed by this petty piece of black crystal? On the contrary, mein Fräulein, wise is the princess who is receptive to the sound advice offered by her subjects. Is that so? Very well then. One shall proceed as advised. That goes for you too. Wise is the adventurer who is receptive to the sound advice offered by smart people. Du brauchst dir das wiederholen, was Oz schon gesagt hat. Immer reicht. Paimon never gets to talk like that.
Oh, Paimon could get used to it though. Nee, bleib mal lieber bei deiner einfachen Art. You dare to parrot the parlance of the Prinzessin? What could one hope to comprehend of the lamenting of 1,000 dying worlds with the sagacity of a mere mortal? Perhaps it is better that you remain in blissful ignorance, for the burden of fate borne by the Prinzessin de Verurteilung would surely be too much for thy shoulders. Naja, einfach mal kurz am mitspielen. Ja, ich wollte schon sagen, dass es den Mann, der dann gefallen ist, das ist eher die Frau, die man da gesehen hatte, auch. Und hier ist der Mann scheinbar. Und da drüben sind wir. Look! Another victim! Pray tell, O knight, what tragedy befell this unfortunate subject of mine? He's been sleeping all day and shows no signs of waking up. Gibt es irgendwelche weiteren Symptome neben dem tiefen Schlaf? Not that I've seen so far, although occasionally he talks in his sleep. Okay. Die sprechen manchmal im Schlaf? Can't go on. Need to rest. Okay. What's going on? Why is he saying that? His dark dream harbors a forbidden fruit, poised between the jaws of a ferocious beast. Woe betide the weak should they peer into its eyes, as black as a moonless midnight, for they shall surely be lured into the abyss. Do you mean there's something luring him in his dream? Though we have no evidence to prove it, Mein Fräulein's intuition has never failed her before. Well, let's keep investigating anyway. Irgendwie muss ich sagen, hat Paimon irgendwie eine etwas elegantere Lösung. Also ein bisschen zu verschwinden, könnte man sagen. Das von außen ist ein bisschen sehr merkwürdig, dieses Verpuffen. Greetings. I am Sister Edna. I am here to nurse the sick. State your name at once, you heinous heathen of nefarious nightmares! Ja, macht es einfach so, als wenn dass die Schwester gleich mal denkt, fängst du an zu beleidigen und denkt, sie geht sonst da wohin. Oder kommt denn sonst da wohin? My apologies. Mein Fräulein was not addressing you. This man lying on the ground, has he spoken at all? I believe he said something about having to get back to work. The wine. The wine. He seems to be sleeping deeply indeed. This is no ordinary dream. This man, he has been cursed. Can't you just wake him up? I've tried. He awoke once for a brief moment, but quickly lapsed back into sleep. Did he tell you anything while he was awake? He said he dreamed he was on top of a mountain, and it was very cold there. Mountain... cold. This has the trappings of a cruel, cold curse by a mountain-dwelling demon. Alas, one fears these demons have descended from their icy peaks and now covet the domain of the Spring Fairy. This is a most grave state of affairs. But fear not,
for damnation is mine to dispense. Sorry to interrupt you folks. Do you have a moment to spare? Oh, hey, Drav. What's the matter? I can hardly get the words out. One of the meteorites struck the hill behind our village. Alan told everyone he was going to go see it for himself. And then, sure enough, he just ran off. You've seen how dangerous these confounded meteorites are. I'm afraid something may have happened to him. Could you come with me to find him and bring him back? Wait. So, big blazing rocks fall out of the sky, and all Alan's worried about is missing out on the action? Exactly. Once we get that rascal back safely, he's due for the scolding of a lifetime, if you ask me. Paimon could not agree more. Let's go find that rascal and drag him back by the ears. Na toll. Kommt so eine Art Meteor, da gefallener Stern vom Himmel und unser Junge hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als es unbedingt allen bei unbedingt was erleben zu wollen. Na, nicht schlecht. Ach Mann, ey. Was? Nee, danke. Aber nein. Warte mal, stimmt, ich wollte ja Amber noch was geben. Na, ich glaube, es würde sogar ein bisschen zu viel sein, oder? 24% noch was? Hier irgendwas Kleines noch? Ja, das würde ja vollkommen reichen. Was Kleines geben und dann stückchenweise alle 5 Sekunden ein bisschen dann heilen lassen weiter. So, die komische Mühle ist das. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ist das auf dem Dach noch? Soll ich genau hier sein? Da 100 irgendwo im Dach sein, oder? Irgendwo wird mir was angezeigt, aber irgendwo hier beim Haus. Wo soll hier was beim Haus sein? Rauschendes Wasser? Was? Errungenschaft? Okay. Kann man ja nicht irgendwie hochklettern? Nein, auch noch, ja. Oh,
Tatsache. Na gut, die genaue Stelle ist immer ein bisschen sehr unpräzise. Aber immerhin, neuer Oculus von der Nemo-Kraft. Immer etwas. Drüben noch ein kleines Tierchen. Aber das lasse ich mal da. Da kann ich ja mal kurz mal mit der Errungenschaft gucken. Weltreise. Die Weltreisereihe. Sammle die ganze Reihe Herz der Quelle. Mhm. Okay. Warum nicht? Sieht mir so sehr lebt. In komischen Gebiete kann ich ja. Ja, da bräuchte ich mindestens 1600. 10 Tage. Muss ich auf jeden Fall mal versuchen, irgendwie mal wirklich nutzen zu können. Auf jeden Fall mal wieder einiges an bestellen, dass ich mal diese Gebetsziehungen mal wieder ausprobieren kann. That's him! Alan! What the devil are you doing? These slimes are so vicious! Do you think it has to do with the meteorite? The hour of judgment has come. The threads of your fate lie in my hands. Mist. Ich bin echt schon wieder raus. This one will be frozen. Echt müssen sie raus. Ach, Alter, hör mal auf hier. Zum Lalalala. Nett, kannst du mal aufhören auf den... Okay. Aber... Schlimm. I thought I was going to die here. You fool! What were you thinking? Gallivanting off on your own at a time like this? I'm sorry. I'll never do it again. I sincerely apologize for the trouble Alan has caused for you all. I will make absolutely sure that he learns his lesson. Oh, man. Yeah, next time you think about doing something stupid, think again. Paimon's gonna go take a closer look. Huh? Princess, your vision is flashing. Oh, could it be, perchance, that mine Edelstein der Dunkelheit portends the certain demise of this unholy hex of cold? Maybe? What kind of things does your vision react to exactly? The profoundest of enigmas. The whispered secrets of the stars. Unholy hexes of demon bones and... What? Why do you have to talk so funny all the time? Paimon doesn't understand! Our apologies. Main Fräulein is not well versed in the parlance of the common folk. Oh, so that's what you're for, to translate? I fear you misunderstand. I am no translator, but a humble conveyor of Main Fräulein's royal will. I would venture that what her vision is reacting to in this vicinity is, quite simply, elemental energy. Thank you, Oz. Those whose minds are muddled by the mundane matters of this woeful world are unable to fathom my noble intent as swiftly as thou art. So, there's elemental energy in the meteorite, and your vision flashes in response to
Mit einem göttlichen Auge kannst du die Elementarenergie bis zur Quelle zurückverfolgen? Sollte die Quelle der Energie nicht auf die gleiche Weise reagieren? Stimmt, ja. Sollte die Quelle der Energie nicht auf die gleiche Weise reagieren? Oder mit einem göttlichen Auge kannst du die Elementarenergie bis zur Quelle zurückverfolgen? Paimon thinks probably yes. Anyway, no harm in giving it a try. Let's look for shards of meteorite using Fischl's vision. Clearing them away will help make the area less dangerous. Ach Mann. Von der Karte aus kann man die Landesteile einsehen, in denen sich Meteoritensplitter befinden. Wenn man das betroffene Gebiet erreicht, zeigt die Minikarte die ungefähre Lage der einzelnen Meteoritensplitter. In den Meteoritensplittern fließt eine bestimmte Energie, die mit dem göttlichen Auge einer nahen Figur in Resonanz tritt, sodass beide aufleuchten und blitzen. Je mehr man sich einem Splitter nähert, desto intensiver wird das Aufblitzen. Dieses Phänomen sollte man sich zunutze machen, um Meteorsplitter mühelos aufzuspüren und dann zu bergen. I believe we have found something. Ach da. Da ist es schon wieder. Beseitige Splitter der Meteoriten auf dem Berg. Ach, da drüben. Seems to be the last of them. Do you think getting rid of them will help make things better for the Springvale villagers? The question is, are these shards of meteorite, which are infused with elemental energy, the true source of the calamity, or not? Verily, I say, these meteorites are surely the source of the nefarious nightmares that assail my subjects. This I swear on my very sovereignty. Sollen wir also mal die Dorfbewohner befragen? Yeah, let's do that. Kehre nach Gefallene zurück, um nach den Opfern zu sehen. Ah, ne. Edna! We got rid of the meteorite up on the hill behind the village. How are the victims doing now? Any better? Bless you. Thanks to your efforts, 2 of the victims have already awoken. I'm so sleepy. Great, so it did work! I do hope you are able to dispose of the rest of the meteorites around the village. This is wonderful news. It gladdens the heart. It is most gladdening indeed. Yet the news that I would be attending to this matter in person was surely the only guarantee that my faithful subjects ever needed of a felicitous outcome. Hey, you just woke up, right? And what were you dreaming about while you were asleep? All I remember is that it was cold.
I was walking along a mountain path. In the ice and snow, I think. So, just hiking in the mountains? Or were you supposed to have a destination? I really don't know. In my dream, it felt like I wasn't in full control of my actions. Then thou wert surely cursed, I say. Oh, wretched scourge upon this land. Well, whatever the case, what we do know is that getting rid of the meteorite shards is helping. So come on, guys. We need to redouble our efforts. Okay, Teil 1 schon abgeschlossen. Nicht enden wollende Krise, Teil 2. Okay. Sterntrübischen Träume. Einschlag der Sterne? Die verschwindenden Sterne flüstern von Rätseln dieser Welt und der Auftakt zu unzähligen Katastrophen beginnt leise zu spielen. Okay. Da geht's dann darum. Bisschen... Kann man den Oberteil dann irgendwie ein bisschen weiter lesen? Möglichkeit? Schade. Einschlag der Sterne, Sternfänger von Goyun und der schwindende Stern. Ach du Heimatland. Mit dem gesamten Gebiet? Erkundung Stern- und Falltal, Erkundungsquote 16%. Klagebindplateau 27. Okay. Und da unten in Quellingen ist was Neues. Gesammelte himmlische Energie. Okay. Die nicht einwollende Krise. Während deiner Untersuchungen voranschreiten, begreifst du mehr und mehr, dass in den gefallenen Sternen eine mysteriöse Kraft verborgen ist. Um den Opfern zu helfen, ihr Bewusstsein zurückzuerlangen, beginnen du und deine Begleiter die gefallenen Sterne im ganzen Land zu beseitigen. Na, Glückwunsch. Finde darauf und sprich die Lage in Quellingen an. Und besprich die Lage. Yeah, no worries. Okay. Ja. Meteoritenwelle? Die aus dem Himmel fielen, jedem seine Pflicht. Vom Wind getragene Gedanken. Okay. Wow, kann man anscheinend auch dann relativ gut Urgestein damit sammeln. Und einiges damit bekommen. Draft, how are things in the village now? Ah, it's you again. A little better, thanks. Oh, and we owe it all to you. That's great! Seems like getting rid of the meteorites is doing the trick. Traveler! Your arrival is most fortuitous. Clearly, my noble ambition to protect the souls of this wretched world compelled you to seek me once more. Now, prepare to depart, for we are soon to meet with an envoy of mine further afield.
envoy? You mean a diplomat or something? Ah, yes. Let me fill you in here. Someone brought a message from the Dawn Winery saying that a lady there by the name of Adeline invites you to meet with her as honored guests of the winery. Oh, we know Adeline. She's the head housemaid there, right? Ah, it seems that you and Adeline are already acquainted then. Then it is my great honor to join you. Hey, so can you really understand that princess when she's talking? Because Paimon can't seem to understand a single word. Ich denke, ich verstehe die Situation dort, aber es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Mann. Ich denke, ich verstehe die Situation dort, aber... All right. My dear friends, it is time to move out. Auszuziehen? Was? Paimon hopes Adeline has made some tasty snacks to welcome her honored guests with. Paimon denkt, dass ich wieder mal nur ins Essen. Die denkt wieder mal nur ans Futter. Geht zum Weingut Morgenröte und suche nach Adelinde. Ich schätze mal, ich werde das mal auch nicht mehr allzu lange machen. Wo mir das mit dem blöden Husten doch schon wieder ein bisschen zu sehr auf die Nerven geht, persönlich. Und da kann ich anstatt mich persönlich zu bisschen selber. Ich glaube, da mache ich den. Da muss ich doch das doch wieder ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ich glaube, das muss ich doch wieder ein bisschen verschieben mit dem nächsten Mal. Ach, ich muss das doch erstmal mit dem scheiß Husten erstmal auf die Reihe kriegen erstmal. Oder zumindest erstmal gelöst bekommen. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. Bis ich das verdammte Problem mit die Reihe endlich nicht mal wegkriege. Ich hoffe mal sehr, dass ich das bald mal mit der kommenden Woche endlich mal langsam loswerde, hoffentlich. Oder ob ich endlich mal eine Lösung finde, das loszuwerden. Das stört tut mich schon selber. Das nervt schon ein bisschen sehr ab. Oh, ist jetzt irgendwo so ein kleines Tierchen oder ein Oculus etwa? Ach, da oben ist er ja. Auf dem Dach. Ja. Well, that's not bad. Jetzt muss mal gucken, wie man da am besten hochkommt. Nein. Okay, schade. Kann man also nicht auf den diesen komischen kleinen Buschvorsprung drauf springen, um weiter hochzukommen. Der Fuchs im Löwenzahnmeer, Band 8. Okay. Ja. Da oben. Nein, schön umbleiben. Schön da oben bleiben. Yay. Der nächste Oculus. Der nächste Anemo Oculus. Muss ich rein? Oder muss ich nur... Oh, also doch. Gibt ja draußen gestanden, oder? Ja. Veras Trips in Band 7. Ich glaube, die ganzen Bücher wegen
Bis die Oma alle durchgucken, mal ein bisschen lesen. Ne? Zumindest die auf Deutsch sind. Welcome to the Dawn Winery, dear adventurers. I'm Adelind, the head housemaid, and it is I who invited you all here. Thanks for the invite. You are Adelind? Splendid. I am delighted to grant you the honor of joining me for afternoon tea. Dearest Adelind, on behalf of Her Majesty Miss Fischl, the Prinzessin der Verurteilung, and I, mein Fräulein's humble servant, thank you for inviting us. Would you cut to the chase already? Your titles are so wordy it takes way too long to introduce yourselves. My goodness, an adventurer of such distinguished status. My pale-faced proselyte. How dare you interrupt a diplomat of the royal court in the middle of his speech? Warum hast du nach uns gerufen? Ist was Schlimmes passiert, damit wir die Einladung zum Tee? Naja, warum hast du nach uns gerufen? Ist was Schlimmes passiert? In fact, one of our employees here at the Dawn Winery, a Mr. Hartman, fell victim to the meteorite incident in Springvale. I hear that you were the ones who disposed of the meteorites. Thanks to you, Mr. Hartman is now awake. We are in your debt. It is merely common courtesy that I should invite you over for tea. This aside, there is a separate matter which I should like to enlist your help with. Aw, you're too kind, Adelind. We're really just doing what any other adventurers would have done. You may now kneel before your Prinzessin and make effusive display of your thanks for the favor that I have generously shown to thee in thy winery ken. Take heart, my dear servants, for the glory of my majesty will flash eternal in the Vale of Springdom. Oz, hold off on the translation. Paimon wants to have a try this time. So what she's trying to say is, you're welcome? I applaud your powers of comprehension, my dear Paimon. You decipher mein Fräulein's royal utterances with remarkable ease. The business of the winery reaches not only to all of Mondstadt, but to all the corners of Lua, too. Some of our workers do regular deliveries back and forth between the two regions, a single round trip taking several days in total. Two of our delivery staff were due back yesterday, but as of this moment, I still have no contact from them at all. I worry that they became trapped somewhere when the meteorite struck. The winery is short-staffed at present, and I cannot afford to look for them myself. As audacious as it may be, all I can do is ask you for assistance. Okie dokie. Don't you worry, Adelind. We're expert people finders. Wonderful. I suggest you begin by asking around at Stonegate. All delivery staff pass through there on their return from Liyue. There were 2 carts in total, and the workers' names are Fritz and Ben.